Հուլիսի 29-ին, այսինքն վաղը չեմսորը Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի կունենա եգիպտացի լրագրող եւ ռեժիսոր Էսսամ Նագիի մոռացված հայրենիք վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը, այն փաստա վավերագրական ֆիլմ է, որը պատմում է Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասին եւ հեղինակը մեր տաղավարում է հիմա կզրուցենք եւ կփորձենք բարձել թե ինչ ֆիլմ է եւ որտեղից նրա մոտ հետաքրքրություն Հայաստանի հանդեպ։ Մեր տաղավարում է Էսսամ Նագին, եգիպտացի լրագրող եւ ռեժիսոր, բարի լույս։ Բարի լույս։ Hello, եւ Նարինե Հայրապետյանը կօգնի մեզ հաղորդակցվել, բարի ձեզ Նարինե։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք։ Էսսամ, շնորհակալություն առաջին հերթին այս աշխատանքի համար եւ հետաքրքիր է թե իրոք որտեղից ձեզ մոտ առաջացավ այս միտքը հենց Հայաստանի, հենց այս Արցախյան պատերազմի մասին ֆիլմ անել։ So how did you come up with the idea to start this movie about Armenians? Well, yeah, I mean, this is not a thing that just started like this. I have been interested in Armenia and Armenian culture since I was 16, and this was very long ago. Ես հայկական մշակույթի մասին դեռևս 16 տարեկանից է ինչ հետաքրքրվում եմ, այսինքն հենց նոր չէ որ հետաքրքրությունս առաջացել է։ Ինչու եւ ինչպես։ So why? Okay. The question is, how couldn't I be interested in Armenia? Հարցն ավելի շատ ինչպես ես չէի կարող հետաքրքրվել։ Armenia is a very unique place, and the history of this land and the history of the population of Armenia and the history and culture that this place encapsulated is huge. Հայաստանը շատ ունիկալ, յուրահատուկ վայր է, սկսած ժողովրդից, պատմությունից, շատ մեծ հետաքրքիր մշակույթ ունի։ And I cannot see Armenia only like in its current map. I have to understand Armenia since it was Metzen Hayastan. So I can really understand why and how and when. Եվ Հայաստանը միայն այսօրվա Հայաստանը չէ, ինչ մենք տեսնում ենք քարտեզների վրա, ինձ հարկավոր հասկանալ Հայաստանը դեռևս հին օրերից, մեծ հայքի ժամանակներից։ And by following the Armenian trace and trail, it makes perfect sense what happened in the 27th of September 2020. And I think the repercussions of such war need to be addressed in a way that the whole world will know exactly what took place here. Եվ հետևելով Հայաստանի պատմությանը, բնական էր այն, ինչ տեղի ունեցավ 2020 թվականին։ Եվ այն հետևանքները, որ մենք ունեցանք, պետք է լուրջ ընդունվեն եւ հաշվի առնվեն հետագայի համար։ And as a documentary filmmaker, I just came to document the lives of the Artsakhi refugees who came from Artsakh to Syunik region, highlighting what happened in Artsakh and also to raise the red flag about Syunik and the current challenges that are taking place in the southern province of Armenia. Եվ լինելով վավերագրական ռեժիսոր, ես հատուկ եկա այստեղ, որպեսզի ցույց տամ այն մարդկանց կյանքը, որոնք ստիպված Արցախից տեղափոխվել են Syunik։ Պատերազմից հետո եք եկել թե ընթացքում։ Did you come after the war or during the war? Yes, I came after the war, around 8 months after the war, because if I would be here during the war or just after the war, the whole thing will be like emotional. You will just be able to focus on the emotions of the people. But I want people of Artsakh and Armenians and Armenia just to take some time to breathe and think in order to know what will be the coming steps. Ես եկա պատերազմից 8 ամիս հետո եւ դա ես հատուկ արեցի, որտեղ չէի ուզում կենտրոնանալ միայն այդ պահի էմոցիաների, հույզերի վրա։ Ես ուզում էի գալ եւ տեսնել մարդկանց արդեն այդ ամեն ինչից հետո, որպեսզի կենտրոնանանք նաեւ հետագա քայլերի վրա, նրանց հիմիկվա զգացմունքների վրա։ Այնուամենայնիվ պատերազմը էմոցիոնալ է, բայց բացի պատերազմից դուք նաև անդրադարձել եք Հայաստանին ձեր ելույթներով որպես լրագրող ցեղասպանության ճանաչման հարցում նաև կոչերով եք հանդես եկել։ Այս կապը ձեր եւ Հայաստանի էմոցիոնալ կապը որտեղից է գալիս։ So how come you have this emotional connection to Armenia? Because you've addressed issues of genocide and other kind of historical things during your life. So how does it come? Yes, I think that Armenia is not only a place for Armenians. According to ancient legends, whether it is in Adzvadzashunch or in different kind of historical context, many ancient historians think that the life of the human race restarted or re-emerged from the plateau of Ararat. Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը միայն հայերինը չէ, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք Աստվածաշնչին, ինչպես նաև հին պատմագիրների գրածներին, մենք կհասկանանք, որ առհասարակ
մարդկային ռասան սկսվել է Արարատյան դաշտավայրից։ And I think that it's out of a collective responsibility as human beings. We need to address the issue of Armenia because it is the place which the human race has been emerged from, especially in the current historical moment that needs to be we have to be very much aware of what's going on in Southern Caucasus. Եվ ես կարծում եմ դա առհասարակ ամբողջ մարդկության պատասխանատվությունն է, ուշադրություն դարձնել այն ամենին, ինչ կատարվում է Հայաստանում, որովհետև ամբողջ մարդկությունը հենց այստեղից է սկսվել եւ Կովկասի այս շրջանի ապագան կարեւոր է բոլորի համար։ So of course there is a part of it emotional, but mostly it's very important that we shed the light on what has been happening to this nation since its early days and till now, because simply nothing has changed. You still are surrounded with neighboring countries who do not really understand how special Armenia is and how to use this potential of this country, even for Armenians now, I'm addressing this, to recreate their own identity and to understand that Armenia is irreplaceable and you cannot copy Armenia. Armenia is very, very unique. Այսինքն որքան էլ բնականաբար ին վերաբերմունքը շատ էմոցիոնալ է, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է նայենք փաստերին, այսինքն Հայաստանը այս շրջանը շատ յուրահատուկ է եւ անփոխարինելի ամբողջ մարդկության համար։ Շնորհակալ ենք իհարկե նման կարծիքի եւ այո նման լավ վերաբերմունքի համար։ Եկեք մի քիչ խոսենք ֆիլմից, մոռացված հայրենիք, այն կոչվում է, ինչպես նշեցի, ամսի 29-ին կցուցադրվի այս ֆիլմը, դուք ներկա եք լինելու ցուցադրությանը, հավանաբար հնարավորություն կունենան ձեզ հետ շփվելու։ Okay, I just want to say that the world premiere of Morazvat Hayrenik was this year at Golden Apricot Film Festival, and we had two also popular screenings. One was in Goris, where the film was shot last year, and also in Gyumri yesterday, and it was great. So the last screening will be in Yerevan in Narigatsi Art Institute on the 29th of July at 7 p.m. Ցանկանում եմ նշել նաև ոչ միայն վերջին ցուցադրությունը տեղի կունենա ամսի 29-ին Նարեկացու անվան արվեստի թանգարանում։ Առաջին ցուցադրությունը եղել է Ոսկե ծիրանի շրջանակներում Հայաստանում, ինչպես նաև ցուցադրություններ եղել են Հայաստանի տարբեր շրջաններում, այդ թվում նաև Գորիսում եւ Գյումրիում։ Գորիսում եւ Գյումրիում, հա, տեսնում ենք մենք ֆիլմից կադրեր եւ ֆիլմի մասին մի քանի խոսքով խնդրեմ ձեզ ներկայացնեք, շատ քիչ ժամանակ է մնացել ֆիլմը բարձ է ինչ ասելու ունի, իսկ ինչ էմոցիոնալ գիծ եք տարել ֆիլմում եւ վերջում արդյոք դեպի լավատեսություն գնում այս ամենը։ Can you just like sum up? It's very difficult, but in a few words, your feelings about the movie and how would you describe it, and also is there some hope and optimism left in the movie? The core of this film is hope. Այս ֆիլմի հիմքը հույսն է։ Yes, it starts from what happened in 2020, September 2020, but it does not end there. It just started to take it as a step in order to explore the hope that is in every Armenian, in you, and in me. Ֆիլմը սկսվում է պատերազմից, բայց այն միայն պատերազմի մասին չէ։ Այն անդրադառնում է հույսին, որը բոլորս էլ ունենք մեր մեջ, որպես հայ ժողովուրդ։ Ձեր հերոսները մեծ մասամբ կանայք են, մայրեր, ովքեր թիկունքում սպասում են։ Եվ այդ սպասումն էլ հույսն էլ հայրենիքի նկատմամբ ինչպես գտակ ձեր հերոսներին, ինչպես համաձայնեցին նրանք նկարահանվել նաև ֆիլմի համար, եւ դիտել են արդյոք հենց մասնակիցները այս ֆիլմը ինչ արձագանք են տվել։ Your main characters are women, so can you please tell us how did you find them, how did they agree to this, and what was the reaction? Well, I think the core that, like I would say, the pillar of the Armenian nation is the Armenian woman. Հայ ժողովրդի հենասյունը հայ կինն է։ And she is the one who is responsible for raising kids and also empower their mindset of how to be good men, good defenders of Armenia, and good examples as well. Հայ կինն է, որ մեծացնում է երեխաներին եւ այնպես անում, որպեսզի նրանք լինեն լավ օրինակ բոլոր ժողովրդի համար եւ որպեսզի նրանք լինեն լավ պաշտպան մեր հայրենիքի համար։ And what happened in 2020 and the loss of more than 5,000 fine Armenian men was a disaster for the women and also for Armenia. Եվ բնականաբար պատերազմի ավելի քան 5000 զոհերը եղան մեծ կորուստ առաջին հերթին հենց հայ կնոջ համար։ Our friends at the Goris Women Resources Center helped us big time in assessing and know who can
really be part of մոռացված հայրենիք. Գորիսում կանանց ռեսուրսների կենտրոնում աշխատող մեր ընկերները փորձեցին օգնել մեզ եւ հասկանալ թե ով կարող է լինել այս ֆիլմի մի մասը հայ կանանցից. And I want to thank every character who get into մոռացված հայրենիք and they open their hearts before their doors to me. Եվ բնականաբար անչափ շնորհակալ եմ բոլոր կանանց, ովքեր մի մաս դարձան այս ֆիլմի, բացեցին իրենց սրտերը, այնուհետև տան դռները մեր առջև. And when you approach a culture that is not your native culture, and you have to understand the culture first, and then you will find people's heart open for you to share their stories with the world. Եվ բնականաբար, երբ հարցը հասնում է ուրիշ մշակույթի հետ գործ ունենալուն, նախ եւ առաջ դու պետք է փորձես հասկանալ այդ մշակույթը եւ հետո արդեն փորձես մոտենալ մարդկանց սրտերին. Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, ցավոք մեր ժամանակը սպառվում է։ Շնորհակալություն այս աշխատանքի համար եւ ձեր վերաբերմունքի համար հայ ժողովրդին եւ Հայաստանին։ Այսօր շատ մի քանի կարեւոր թեզեր, այսպես ասենք, առաջ քաշեցիք, որոնց շուրջ կարծում եմ պետք է մտածել։ Անչափ շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ, սիրելի հեռուստադիտողներ, առավոտ լուսոն շարունակվելու է, բայց հիմա արդեն լուրերի պահն է, եթերը շարունակում են լուրերի մեր գործընկերները։